other than 1. So Z dot is not a group. Okay. If this addition to this 4 condition, if it is satisfy another condition, this is called commutativity. A plus A star B equals to B star A. If it satisfies this condition, then for all AB, then we'll call this group is a commutative group or abelian group. Or abelian group. Okay, it's an additional condition. So it is a group, but if it with respect to this operation, if it satisfies this condition, then we'll call it a abelian group. So obviously R star dot is an abelian group, or Z plus is an abelian group, because Z plus means Z plus, this is closure. It satisfies closure property. It has an associative property. Sorry, A plus over plus C, A plus B, this belongs to Z. A plus B plus C, A plus B plus C. It has a 0 element, identity element, and inverse element. This is minus A, 0. So this is a group, even it is a commutative. So this is a abelian group, but not all group are abelian group. Okay. For example, what about M cross N matrix with respect to addition? Is it a group or not? It is a group and abelian group also, because if you add any two matrix M cross N, it will be an M cross N matrix again. It will satisfy the associative property. It has a identity element 0, and it has an inverse element, and also it is an abelian group, because if you add them in this sequence, there will be an equal. So it is a abelian group. But what about M cross N with respect to multiplication? Is it a group? Even it is not it does not satisfy the closure property. To satisfy the closure property, it has to be a square matrix N cross N. Okay, first condition. So first condition A वाला satisfy होगा, closure property होगा. AB will be in M N cross N. Second, it will be associative. So it is a semi-group. Even it has a identity element. Okay, so it is a semi-group with identity, but it will not contain any inverse element. When it will contain inverse element? Only when determinant of that matrix is not equals to 0. Okay, means or non-singular matrix. So if we take the subset, okay, and that set is called J, all N cross N matrix which determinant is not equals to 0. If I take that matrix, then it will be a group. Okay, so then it will satisfy the inverse property, but it has to satisfy every condition. So what about AB? AB has to be in G, means A is in G, B is in G. So obviously क्या होगा? Determinant of A not equals to 0 होगा, and determinant of B not equals to 0 होगा. So if I can prove that determinant of AB not equals to 0, then we can say that AB is in G. So obviously इसमें इसको break कर सकते हो कि determinant of AB is equals to nothing but determinant of A into determinant of B. So both are not equals to 0. So obviously it is also not equals to 0. So AB belongs to G. Or this is a property for a superset. So obviously उसका subset के लिए भी होगा. So this is also satisfying the associative property. Also will satisfy the identity property. And now every matrix has an inverse element because it is in G, means determinant of A
not equals to 0. So A inverse exists. So A dot A inverse is equals to identity element. So this fourth condition is also satisfying for G. G means all non-singular matrix, set of all non-singular matrix. Now we are taking all non-singular matrix. So this is satisfying. So this is only a group, but not a abelian group, because you know in AB is not equals to BA. Okay. So what about if I am writing M star n cross n means all non-singular matrix? Okay. When it will be a singular abelian group, in which condition it will be an abelian group? ঠিক হতে হবে। এটা abelian group কখন হবে? Normally তো এটা abelian, it will be not a abelian group for because not any matrix will not be an abelian. If you multiply AB, it will not be a BA. আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হলে হবে নাকি? না না, এটা আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি যে নর্মালি এটা স্যাটিসফাই করতে হবে প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের জন্য। ইট উইল বি স্যাটিসফাইড for all matrix, not for particular some matrix. If n is equals to 1, then it will be an abelian group, because then it will be nothing but r dot star, na? Then abelian group, because if you multiply AB equals to BA, for a matrix it is not a abelian. This is not commutative BA. But if it is 1 by 1 matrix, okay, 1 by 1 matrix means real number, na? Sir. So 1 by 1 means it is a real number, and you are just M star means all non-singular matrix. All non-singular number means you are only eliminating 0. So this is R star dot. So I cannot claim that n cross n star dot is always non-abelian, because there is also a condition when n is equals to 1. Okay, this is normally a non-abelian group. This is not a commutative group, but there is also a n equals to 1 when it will become a R star dot group. That's why it is a only abelian when n is equals to 1. For otherwise, for n greater than 1, it will be a non-abelian group. Okay, so group is completed. So now there's another structure. It is called ring. So it is with the two separate operation. Let's call it. Okay. So basically R plus has to be an abelian group, commutative group, when it will be a ring. Abelian group, and R dot has to be a semi group. Okay. Abelian group means five condition has to be satisfied. Concept A plus B has to be in R for all AB, and this associative property and identity property. Suppose we are calling it 0 A, and the inverse 0, and the abelian property, this commutative property B plus A. Okay, and semi group means only two conditions. A dot B has to be in R, and B dot C A B dot C. Okay, this is a semi group, and this is a abelian group R plus. Now, but now we have to somehow connect them. These two operations have to be connected. Has to be connected. So that is called distributive law. Distributive law. Distributive law. This is A, and B plus C has to be A dot B
plus C dot A. और इसी को इस टाइप से भी लिखना होता है क्योंकि दिस इज नॉट एन abelian commutative property. With respect to dot, it is not commutative. So again, you have to write in two ways: B dot A plus C dot A. So if these conditions are satisfied, then R plus dot is called a ring. Okay. For example, if you take n cross n matrix plus with respect and dot, then it is a ring because you know n cross n with respect to addition is a abelian group, and n cross n with respect to dot is an semi group. And now we have to just check if this condition are satisfying or not. So obviously, you know, in the matrix, these are the distributive law. BA plus C. So it is a ring. When if you take integer plus and dot, it is a ring because Z plus is a abelian group, Z dot is a semi group, and this will also satisfy AB plus AC. Okay, simple. Just it has to be a abelian group, it has to be a semi group, and there is a mixing property. To operation ka mixing property, this has to be satisfied. So now let me increase some conditions like नॉर्मली जो R प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम लोग जीरो एलिमेंट बोलेंगे. दिस इज अ जीरो एलिमेंट. And if there is an identity element with respect to dot product, then we will call it unity. Okay. So now R plus is already fulfilling all the condition. It has 5 conditions. You cannot add any other properties. But in R dot, how many properties are missing there? Only 2 conditions are satisfied. One is closure property. Okay. And another is associative property. But now you can add this identity property. So if it has identity property, or you can add inverse property. But now first add abelian commutative property. Okay. And fifth, the inverse property. Okay. So if it is a ring with the identity element, then we'll call that ring with identity element. Okay. Ring with identity element, and that identity element will call it unity. Okay. And if it is commutative, then we will call it a commutative ring or abelian ring. Abelian ring. So what about if it is also satisfying this condition, inverse property, then it will become R dot become a group also, even abelian group. But what happens here, you cannot make R dot a group, never. Why? Because of zero. Because you can find inverse of every element other than zero. And why is that case? Because of the distributive law. For example, what about 0 plus 0 in R plus? R plus 0 is an identity element. So 0 plus 0 is how much? 0, obviously, because 0 is the identity element. So it will act on every element. So 0 is another element. So 0 plus 0 is 0. So now we'll apply the distributive law for any element 0, arbitrary element. So सर हम लोग को ये नोट मिलेगा ना? You can take it, but I don't think you can understand. I'll send it. Okay. शुक्रिया सर. Okay.
So first of all, yeah, I don't think it will be necessary to check the note because वेक्टर स्पेस के लिए ये सब जरूरी है, इसीलिए बोल रहा था. डायरेक्टली वेक्टर स्पेस में जाने से शायद हो जाता, तो मैं सोचा कि पहले का क्लास में कुछ बोल देता हूँ. जस्ट समझना जरूरी है, इसमें ये सब नहीं आएगा एग्जाम में और कहीं पे भी नहीं आएगा. तो इसमें जस्ट देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करोगे तो ये आएगा. और दिस इज बिकॉज 0 + 0 is 0, तो इट इज अगेन a + 0 is 0. So if you cancel out, what you find? A dot 0 equals to 0. It is for all A belongs to 0. Sorry, A belongs to R. So you will not find any element for 0 where you can find 1. Okay, you cannot find any inverse element of 0. So that's why it will never become a group. Okay, maximum what you can do, that you can delete the 0, then it will, you can make it group. So now it comes the next structure, which is called a field, which is, this is the important one for learning the vector space. Field kab hoga? Field if R plus is a group and R star dot, it is an abelian group, it is an abelian group. Because I have already told you that you cannot make R dot is a group. So you what you can do maximum, you have to delete, eliminate 0 from R. So this is an abelian group and this is an abelian group. Okay, there are 5 conditions, and there are also 5 conditions, and this is another, the mixing condition. This is called distributive law. B plus C, AB plus AC. So 5, 10, 11 condition has to be satisfied to become a field. So if it is a field, then we will call A plus dot is a field. Okay. So the well-known fields are F plus dot is a field, R plus dot is a field, or you can say the complex number is also a field. Okay. These are the field. You can say this R plus is obviously a abelian group. रियल नंबर से अगर 0 को डिलीट करोगे तभी ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही. A plus B equals to AB plus AC. Okay, so field is very important for learning the vector space. So this is a field with 11 conditions. So without learning the field, we have taking this property and applying it everywhere. Okay, so now this is your subject are now starting. Vector space. Vector space V plus, it is not a plus. It will be a vector space with respect to a field. With respect to a field F plus and dot. Okay. When, now I'm telling you, but this is the structure. V plus will be a vector space with respect to a field, means there has to be a field to call a vector space. Okay. So vector space के लिए V plus dot को abelian group होना होगा. This has to be an abelian group. Okay. I'm already claiming it is a field, so I am not telling. There are also 9 conditions, 11 conditions, but this is a field, so field. Now there is a how can I say? This is a function V cross F to V. This is a new operation. This has to be satisfied. How? Means if we let give you an example, then you will understand. Like a polynomial. Okay.
or you can take R2. R2 plus. This is a group, abelian group, a vector AB plus CD. You know how to add them component wise. A plus C, B plus D. So obviously, this is a R2 element. Okay, and it also satisfies the commutative associative property. And what about the zero element? Obviously, 0 plus 0, 0 and 0. So it will be AB. So this is a zero element of this set. And what about inverse? Obviously, minus A and minus B. So 0, 0. And it will be abelian also. R2 মানে কি স্যার ওটা? R2 actually, this is plane. R cross R, real number cross real number. Oh, It's plane. Okay. So this will be 0, and also it satisfies the commutative property because A plus C and B plus D. तो इसको तुम घुमा के लिख सकते हो D plus B. So it will be C D plus AB. So it is a commutative group. With respect to this field R plus dot, इस रेस्पेक्ट में ये जो ऑपरेशन बोला था A plus, इसको क्या करना होगा कि अगर कोई normally like I'm making you confused. Just this is a abelian group, okay, and there is a field. Now I'm calling it a vector space with respect to this field. When if it is an abelian group, secondly इस सेट का एलिमेंट को हम लोग वेक्टर बोलेंगे. दिस इज अ वेक्टर and this is a constant. Okay, these are two different sets. This is called vector space with respect to this field, but when I'm not finished yet. So this has to be a abelian group with respect to this operation. Okay, and now there is a mixing condition with F and V. So if you multiply a constant with respect to a vector, you will find another vector. This is a main condition. Okay, this is a constant. Constant is a element of a field, and vector is a element of this set. So if you multiply a constant with a vector, you will find another vector. This is the main condition. So that multiplication is not this one. This is another multiplication. You have to define that one. So if you multiply a vector with a constant, vector means a element from this set, and constant means element from the vectors field. So you will find another vector. Okay, this is a main condition to become a vector space. So now what we'll do? How many operations are there? There's C plus D, C into D. These two operations are there for field. So you have to distribute it. Okay, C plus D dot V. So it has to be C dot V plus D dot V. When I will give you an example, it will be clear. Okay, so V, if you are multiplying it and then multiply with the vector. So it is as same as you are multiplying first with the D. So obviously it will be a vector because multiplying with a constant, it will become a vector. Then you are again multiplying with another constant. Okay, and here what you do? First you are multiplying with the constant, and this is a new constant, and then you are multiplying with the vector. What about there? First you are adding them, and then you are multiplying with the vector. Or here you are multiplying with the vector first, and then you are adding. So completed in right hand side. Now what about the left hand side? Sorry, left hand side is completed. What about the right hand side? There is only one operation, this plus. Okay, so U plus V. This is C dot U and plus C dot V. If these three conditions are satisfying, then it will call a vector space. First condition, this is the main condition.
If you multiply a constant with a vector, it will be again a vector. Okay. So if I take আচ্ছা লাস্ট this কন্ডিশনটা একটু বলুন। last condition টা হচ্ছে দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করলে, ওকে, তারপরে কনস্ট্যান্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করলে যে রেজাল্টটা পাবে, তুমি প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ভেক্টরকে আলাদা আলাদা করে কনস্ট্যান্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে তারপরে যদি অ্যাড করো তো সেম রেজাল্ট পাবে। ওকে ওকে আর স্যার ভেক্টর বোঝাতে প্লাস ডট ওগুলো চারদিকে একটা গোল এগুলো করা অ্যাকচুয়ালি complex number or real number. So plus or dot is a natural meaning of what you know, addition and multiplication. But for vector, this is different. It will depends on the structure. Okay, like if you take the vector a plus b and cd for R2, it has to be how you are going to add them. This is a new structure. So I have to given the that if I tell you that you have to add this one with this vector a plus d and this one with this vector, this number, so it will become b plus c. Okay, so it will depends on how I'm going to define it. So obviously it will not follow any other condition, so it is not like that. It is a component wise addition, a plus c and this is b plus d. Okay, so that's why I'm making it another, not a ordinary plus or তো স্যার this dot. এলিমেন্ট এটাকে এলিমেন্ট ওয়াইজ এডিশন বলেন। হ্যাঁ, এলিমেন্ট ওয়াইজ অ্যাডিশন, বাট ওটা ডিফাইন করবে তুমি কারণ if I take a polynomial set of polynomials, okay, so their addition also a component wise polynomial component wise, because q plus q plus 2. If I add two polynomials, obviously you know that the power wise you have to add them. So this will be x cube plus 2x square plus 2 plus 2 is 4. Okay. So in like for matrix also you have to add component wise, or there is another set. Even a function, okay, if you take a function from real number to real number, any function, a set of function, okay, if you add them g plus f to function, so this has to be defined. It is not an ordinary plus. How we are going to add them? You know that if you want to add them, it is like g plus x plus f of x for all x. This is a new function. G plus f is a new function. F plus g is a new function for R, from R to R. Okay. So you are this is a given definition. You can like if I say that multiply, okay, so it will be component wise multiplication, whatever it is. So this is not an ordinary plus or minus what you do in a constant. This is a given definition. And now with this given definition, this condition has to be satisfied. This associative property, closure property, the identity property, inverse property, and commutative property. If it does, like, let's give you an example. This is an integer set, and I'm giving one a plus b minus ab. This is our operation. So obviously it will be closure property, because if you take any two number, it will be again an integer. Integer होगा ना? तो ये वाला बाकी दो तीन कंडीशन जो है वो वाला सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, चेक करो. एसोसिएटिव होगा. लेट मी चेक. व्हाट अबाउट एसोसिएटिविटी? लेफ्ट हैंड साइड पहले करता हूँ. सो लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस दिस इज b plus c minus bc, okay, and a plus, now this is a new number,
So you have to a plus b plus c minus bc and minus a into b plus c minus bc. Let's simplify it. A plus b plus c minus abc minus ab minus ac and minus plus abc. Okay, so abc cancel हो जाएगा. So it will be a plus b plus c minus ab and minus ac. Okay, and what about the right hand side? Right hand side में क्या होता है? पहले ab लेना होता है. c. So ab पहले करेंगे तो a plus b minus ab and c. So यहाँ पे होगा a plus b minus ab plus c and minus a plus b minus ab into c. तो इसमें ऐड करेंगे तो a plus b plus c minus abc minus ac minus bc plus abc. ABC will be cancelled out and this will be a plus b plus c minus ac minus bc. Obviously they are not equal because a plus b plus c is okay, but there is ac and bc and there is ab and ac. Okay, স্যার মাইনাস এ বি সেটা কোথায় এলো হচ্ছে না তো, ওই এ প্লাস বি মাইনাস এ বি তারপরে প্লাস সি করেছেন যে কোথায় বলো তো? ওই যে এই লাইনটা মানে এই লাইনে না এই লাইনে কোনটাতে? ওই শেষ থেকে মানে 2 নম্বর লাইনটা, শেষ থেকে 2 নম্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইনাস এসি মাইনাস বিসি এন্ড প্লাস এবিসি আর এই এবিসিটার সঙ্গে ক্যান্সেল হয়ে গেল। ও হো হো না 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 না, আমি এখানে অ্যাড করছিলাম কেন? সরি আমি এটা মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছিলাম, এটা অনলি বিসি হবে তো, it will be only bc minus bc. I was multiplying with this one, so it will be a plus b plus c minus bc minus ab minus ac plus abc. Okay, and here also it will be minus ab. So क्या होगा यहाँ पे? It will not be cancelled out. Plus abc. So this is ab minus ac minus bc plus abc. Okay, so this is equal. সেম আসছে, হ্যাঁ সেম আসছে। তো এটাতে সেম আসছে মানে যে সবই আসবে তা না, এটাতেও আসছে। বাকি কন্ডিশন গুলো এটাতে জিরো এলিমেন্ট কোনটা হবে দেখো। তো it is satisfying the associative property. What about identity property? So there has to be an element e so that it will be again a. So there is a plus e minus ae is equals to a. Okay, so a and a will be cancelled out. So if you 1 minus a equals to 0, so e is becoming 0, it's becoming 0. Okay, but if a is 1, then there is no identity element, no? This identity element exists when a is not equals to 1. For একটা বাইনারি অপারেশনের জন্য তো আইডেন্টি এলিমেন্ট ইউনিকই হয়, তো হ্যাঁ ইকুয়ালস টু 1 ক্রাইটেরিয়া হলেও তো ইকুয়ালস টু 0টাও মানে কি বলে এই এলিমেন্টই হবে না, তোমার 0, but that condition has to be satisfied for every element of a. x plus 0 equals to x, এই ক্রাইটেরিয়াটা তো x equal to 0 হলেও স্যাটিসফাই করবে। মানে বুঝলাম না কি বলতে চাইলে। মানে আমি যদি নরমাল অ্যাডিশনের জন্য মানে নরমাল যে অ্যাডিশন জন্য 2 + 3 = 5, হ্যাঁ 2 মানে x plus 0 equals to x, এই ক্রাইটেরিয়াটা তো x equal to 0 এর জন্য স্যাটিসফাই করবে, x equal to 1 এর জন্য স্যাটিসফাই করবে, পুরো রিয়েল নাম্বার সবার জন্য স্যাটিসফাই করবে। হ্যাঁ সবার জন্য, কিন্তু আমি এখানে তো অন্য অপারেশন দিয়েছি, এটা না এর জন্য কি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হবে তার জন্য আমি বের করছি যে ইটা কি হবে, একে আমি নরমালি ক্যালকুলেশন করে বের করব। বলছে স্যার, ও বলছে মনে হয় এটা 1 হলে তো 0 * 0 0ই হবে, তাহলে ওইটা কেন? ওইটাই বলছিস নাকি? ওটা দেখতে হবে, কিন্তু এইখান থেকে হ্যাঁ নরমালি ওটা আমি পরে অনের জন্য কি হচ্ছে আমি ওটা বসিয়ে দেখব, বাট যেটা হচ্ছে এইখান থেকে তো তুমি ক্যালকুলেশন করে 0 1 - a অ্যানসার পাবে না 0,
if it is a is equals to 1 তখন প্রবলেম হয়ে যাবে। তখন পাবে না, কিন্তু এবার আমি 1 এর জন্য বসিয়ে দেখতে পারি আলাদা করে যে 1 এর জন্য আসছে কিনা। তো 1 e is equals to 1 এটা আসতে হবে, তাহলে আমি এখানে 1 plus e minus e is equals to e into 1 is equals to 1, ওকে। তাহলে এটা 1 plus e minus e is equals to 1, e ক্যান্সেল হচ্ছে, তো এখান থেকে আমি e এর কোনো সলিউশন পাচ্ছি না, এটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ই তার মানে এটা যে কোনো ই এর জন্য স্যাটিসফাই করবে, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইউনিক পাচ্ছ না। তুমি যদি এখানে 2 নাও তাও স্যাটিসফাই করবে, 3 নাও তাও স্যাটিসফাই করবে, বাট আইডেন্টিটি এলিমেন্টের জন্য ইউনিক সলিউশন পেতে হবে, তাই না? তাহলে একের জন্য আইডেন্টি এলিমেন্ট থাকবে না, মানে ওই বাদ দিতে হবে না, একটা। একের জন্য এই অপারেশনের জন্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকবে না। যদি এটা আমি সেট দিই জেড উইথ রেসপেক্ট টু দিস অপারেশন, দেন ইট হ্যাজ নো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট because of this 1, but if you delete 1 from that set, then you may have an identity element. কিন্তু স্যার যেহেতু ই এর ভ্যালু মানে যে কোনো কিছু হতে পারে, তাহলে তো আমি এটা ধরতেই পারি, মানে ওটার একটা সাবসেট নিচ্ছি আমি, যে ইকুয়ালস টু 0, a equals to মানে ই এর তো ভ্যালু যা কিছু হতে পারে, তাহলে ই e এর ইকুয়ালস ভ্যালু টু যা 0। কিছু হতে পারে বলতে e এর ভ্যালু ইউনিক হতে হবে পুরো সেটের জন্য, এই না যে কোনো, পুরো সেটের জন্য একটাই নাম্বার পেতে হবে যেগুলো প্রত্যেকটার জন্য ভ্যালিড হতে হবে। मतलब a plus e is equals to a for all a, but this e is unique in that z. যেমন অ্যাডিশনের জন্য তুমি জানো a plus 0 is equals to a for all a, okay, or multiplication এর জন্য a dot 1 is equals to a for all a, so this 0 and 1 has to be unique. স্যার মাল্টিপ্লিকেশনও তো ওই ঝামেলাটা হতে পারে যে আপনার 0 হ্যাঁ, যদি মাল্টিপ্লিকেশনে হবে না, তো মাল্টিপ্লিকেশন প্রত্যেকটার জন্যই তাই পাবে, কোনটার জন্য পাবে না বলো? 0 into 1 is equals to 0, যেটা 1 করবে তো তাই নাও পাবে। হতে পারে। 1 আমি into 1 1 is equals to 1, কথা বলছি না, 0 ইন্টু 1000 তো 0ই হবে। 0 into 1000 না, কিন্তু তুমি কোন দিকটাকে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ধরছো? এই দিকটাকে ধরতে হবে না, দিস ইজ অ্যান আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, 1000 ইজ হ্যাঁ, নট মানে অ্যান আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। না না, এখানেও যে ঝামেলাটা সেখানে এখানে হবে না, ঝামেলাটা হবে না, না তুমি না, ও বলতে চাইছে এইখানে আমি যদি আইডেন্টি এলিমেন্টে একের জায়গায় অন্য একটা নেই, তাহলে তো 0 মানে ইনটু ওই দ্যাট নাম্বার ইকুয়াল টু 0, তাহলে আমি অনেকগুলো আইডেন্টি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি ফর দ্যাট ভ্যালু 0, তার মানে ওটা প্রথমত একটা তোমাকে আইডেন্টি। দুটো, না আমি তোমাকে বলে দিই, দুটো জিনিস প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে, সেট অ্যান্ড অপারেশন, ওর বাইরে কথা বললে চলবে না। তুমি সেট কোনটা বলছো অ্যান্ড অপারেশন কোনটা বলছো সেটা আগে আমাকে ক্লিয়ার করো, তারপরে বলবে। সেট হচ্ছে স্যার রিয়েল নাম্বার আর অপারেশন সেট হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, ঠিক মাল্টিপ্লিকেশন। আছে, মাল্টিপ্লিকেশন নাও, এবার বলো। হ্যাঁ, এবার আমি যেটা বলছি এটা হচ্ছে, ধরুন স্যার একটা এলিমেন্ট, মানে সবকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাচ্ছি 1। সেটের ক্ষেত্রে ওইরকম করে বললে চলবে না, সবকটা এলিমেন্টের, সেটের জন্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে 1, কারণ প্রত্যেকটার জন্য স্যাটিসফাই করছে। কন্ডিশনটা কি? কিন্তু a into 1 is equals to a, এবার বলো। হ্যাঁ, এবার আমি যদি a ইকুয়ালস টু 0 ধরি, তাহলে তো a is আইডেন্টিটি equals to এলিমেন্ট 0, তাহলে কত আসছে? স্যাটিসফাই করছে কিনা? এটা তো এই না, 0 into 0 আমার। Sir, can you speak in English or Hindi so that Okay. everyone can? Okay, sorry. So Okay, sir. I mean, for the previous operation that a plus b minus ab, we are getting that 1 into what was the identity element? there's 0, no 0. identity element. No, there is no identity element, because Why not, sir? it is, because problem it is blowing up for 1. For the set we are taking z, and z is containing 1. You cannot delete 1. So first you have to, then you have to say that I'm deleting 1 from that set. Then you can say that this 1 is an identity element. Sorry, e equals to 0 is an identity element for that operation. That's why But I'm sir, telling for number b, the set b z, and we are including the one, if that be the set, I mean full integer set. So in that case, putting a equals to 1 and b equals to e equals to 0, that means we are still getting it satisfied. you are putting a
But for A what equals to about 1. 1? What about Yes, 1? 1. 1 plus E minus C is equals to E. 1. 1. It Okay. satisfies. No, it's but what about E? But sir, It has to be E should be unique, sir. E should be unique. That's what I'm saying. E should be unique. But if you হ্যাঁ স্যার, say এইখানে যদি এটা এখানে ইউনিটটা আমি বুঝতে পারলাম, তাহলে তো এর আগের যে মাল্টিপ্লাই যেটা হচ্ছে ওই 0 into 1, ওখানেও তো এটা তাহলে ইউনিক হচ্ছে না, ওখানেও তো 0 into 2 আমি বসাতে পারি, আমি এটা বলতে চাইছি। now I get it. আমি সেটাই বলতে চাইছি এতক্ষণ ধরে। Yeah. হ্যাঁ মানে যদি ওই মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনার ওই ওয়ানটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট না হয় তাহলে মানে এক্ষেত্রে আর কি হবে, যদি ওয়ানটা মানে আইডেন্টিটি এটা এলিমেন্ট হয় 0 তাহলে তো পাচ্ছ, এখানে এটা 2 পাচ্ছ, তাও 0 পাচ্ছ, এটাই বলতে চাইছো তো, যে এখানে ইয়েস ইউনিক স্যার, হচ্ছে না। আমি এটাই বলতে চাই। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। তাহলে তো মানে আমি যদি ওটা সাবসেটটা নিই তাহলে তো আমার ইউনিকই পাচ্ছি না, মানে ধরুন হ্যাঁ, জিরোর ক্ষেত্রে আমার বুঝতে আলাদা একটা পেরেছি। আইডেন্টিটি, I got it. So তাহলে এই for ক্ষেত্রেও পাবো কি? না, এই ক্ষেত্রে পাবো বলতে I think this is an identity element. E is equals to 0 because for that reason E equals to 0 is also an identity element for this operation. For this operation, A plus B minus AB, because it is not satisfying for A is equals to 1, but you have to cross check is it satisfying or not. So it is because it is satisfying for 1 plus E, you have to set 0 equals to 1. So 0 is an identity element for that set also, for this operation. সেটাই স্যার, এটাই বলছি। Okay, I was confused. Let's get back to the problem. So this is the set where this is an operation. So this is not a ordinary addition. That's why I'm marking at a circle. But it has a additional structure, like not additional structure, add type of structure. So vector could be added, cannot be multiplied. Okay, you cannot multiply two vectors. So that is different, or dot product or cross product. This is a different thing. You have to again define it. But it has to be an abelian group, and this is a field. This is called a vector with respect to this field, and its element is called a vector. Its element is called constant. Okay, and for any if you multiply any constant with a vector, then you will again have a vector. This is also again a different product. Okay, not this product. If you multiply a constant with a vector, you have to define how you are going to multiply it. Okay, just like a vector for R2, you are already defined. I am going to add them component wise. So how you are going to multiply a constant with a vector? You can say that I am going to multiply it component wise, CV. Okay, you can say that I am going to multiply only with the first component. It is also defined. Okay, it is also defined, but it is not going to satisfy those conditions. So it has to be defined. So after defining this operation, if it is satisfied this three condition, additional condition, which one? That C plus D dot V, you are adding first and then multiplying with a vector, or you are multiplying with a vector and then adding them. Okay, so now this is a vector addition, and this is a whatever, this is a field addition, but this already, and this has become a vector, so there is a vector addition. Get it? This is a field element, so you have to add them in a field way. This is a field operation, so you have to add them as a field, but because after multiplying with a vector, it has become a vector, so you have to add them in a vector space. Okay, and what about multiplication?
if you multiply two constant first and then multiply with a vector, it is same as a, if you are taking, it is kind of associative property. Okay, you are taking first D and then you are multiplying with C, or this is a constant multiplication with a two additional vector. This is same as you are adding them separately. Adding them separately. Okay, so this R2 plus is a vector space with respect to this field. With respect to this field, because it is an abelian group. Why? Because it is associative. This addition is, I'm not circling it because this is CD, it is AC and B plus D. This is defined. This is again a element of R2. Okay, so this is a vector closure property is holding for with respect to that operation, and this associative property obviously are going to satisfy, and 0 0 is a identity element, or 0 इसको हम लोग zero vector बोलेंगे. This is zero vector. For identity element of that set is become a zero vector, or it will satisfy the inverse element minus A and minus B 0 0. Okay, and also it will be commutative. CD equals to CD plus AB, because they will result the same. Now what about the you are multiplying a constant with a vector AB R2, so you know you multiply them component wise. Now I'm defining it. After defining it, let's check the condition is satisfying or not. Obviously it will become an R2 element, and if you add two numbers and then multiplying with the vector, it is same as you are multiplying separately and then adding them, or if you multiplying them first. Okay, this is multiplication, so this is C AB, or you are taking two vectors, let's take it K and CD. This is same as you are multiplying with separate vectors and then add them. So R2 is a R2 plus is a vector space with respect to this field R plus dot. Okay, or whatever the polynomial space Pn, it is called a polynomial f of x whose degree of polynomial is less than or equals to n, not exactly n, because exactly n होगा तो तुम्हारा ग्रुप ही फॉर्म नहीं करेगा. So it is a polynomial set of polynomials whose degree is less than or equals to n. First check it is a group or not with respect to addition. Component wise addition होगा, तो obviously ऐड करेंगे तो उसका डिग्री तो उससे ज्यादा नहीं होगा, n ही रहेगा, n से कम होगा. So this is again a Pn element, and you can it is associative obviously. Gx plus hx, associative is very common. Okay, so it will satisfy the associative property. And zero element is only zero. Okay, constant zero, and negative होगा, ये वाला inverse होगा negative इसका, and even it is commutative. Gx equals to Gx plus OX. Okay, so this is abelian. So this is satisfying the all five conditions. So it is a abelian group. So now I'm claiming it is a field with respect to it is a vector space with respect to this field R plus dot. So if you multiply a constant with a
ওইটা স্যার এটা polynomial। ফাংশনটা যদি ইভেন ফাংশন হয় তাহলে ওইটা 0 হবে এফএক্স প্লাস মাইনাস অফ মাইনাস অফ এফএক্স এফ অফ হ্যাঁ মাইনাস অফ মাইনাস হবে, হ্যাঁ মাইনাস হবে। সো just constant multiply, तो constant multiplication अगर करोगे तो वो भी पॉलिनोमियल ही आएगा, तो डिग्री pn, so this is a defined one. So again if you add f of x gx cgx, ये वाला satisfy होगा। दिस इज द मेन वन, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला चेक ही नहीं करना। मतलब वो जो जितना ऑपरेशन है उसको कंबाइन करके देखना होता है कि वो सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सी डी, यहाँ पे सी डी है, एफ एक्स सी एफ एक्स, सॉरी सी इंटू डी, ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड। फील्ड जरूरी, ठीक है। ফিল্ড কোন ফিল্ডের রেসপেক্টে? এটা r plus এর রেসপেক্টে, r plus dot, I mean now let's tell you what about q plus, is it a field with respect to this field? It is a vector space with respect to this field. q plus is a, obviously it is an abelian group. q is a rational number, okay, q is a rational number. So with respect to addition, normal ordinary addition, so this is a abelian group because it will satisfy closure property, it will satisfy associative property, it has a zero element, it has a negative element, and also it is commutative, okay. And this is a field, and now we have to, this is a, इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, इसका एलिमेंट को कांस्टेंट। सो एनी कांस्टेंट, इफ यू, दिस इज अ रूट टू बिलोंग्स टू आर, if you take root 2 and multiply with any number like 3, it is not a element of q, okay. So this is not a vector space with respect to this field, ठीक है। हेलो, समझ में आया बोला? यस सर। okay, so this is the main condition with respect to, जब फील्ड बोल रहे हैं मतलब इसी को सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो जो फील्ड होगा उसका एलिमेंट, अगर सबसेट, दिस इज, इफ दिस इज आर then it will be a field, okay, even it is a q because I have already told you this is also a field, q plus dot, okay. So this is also a vector space, r plus is a vector space with respect to q plus dot। और किसी भी स्ट्रक्चर का, दिस इज अ स्ट्रक्चर, g plus is a group, then any subset, okay, if with the same operation, if it satisfy the all those conditions, then we'll call it a substructure. It is a group, then subgroup. It is a ring, then we will call it a subring. If it is a field, then we will call it a subfield. If it is a vector space, then we will call it a subspace. Sub vector space means subspace. So subspace तुम्हारा syllabus में है। So v plus, if v plus is a vector space with respect to this field, then u plus is a subspace with respect to the same field. Field same होना चाहिए, okay. तो इसके लिए u is has to be subset of v, and all those condition has to be satisfied in this u also, okay. So it will call a subspace. But subspace, जब vector space check करोगे तो all those condition has to be satisfied. But already because superset में बहुत सारे condition तुम लोग check कर लियो, तो subspace के लिए सब check करना जरूरी नहीं है। कुछ particular condition अगर check कर लोगे तो वो वाला subspace हो जाएगा, क्योंकि vector space already established. V plus is a vector space, that statement is already established, okay. So
just two conditions. If these two conditions are satisfying, then it will be a subspace. Which one? First of this addition, a plus b has to be in U. Okay, this addition property, and this with constant multiplication. If this condition are satisfying, then we are calling U plus is a vector space, subspace. Individually, it is also a vector space. Then this R3 plus is also a vector space with respect to a field R plus dot. Okay. Now I'm giving you a subset ABC such that A plus B is equals to C. Okay. Is it a subspace or not? Let's check. Okay. और यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन भी होता है जो जीरो हैज टू बी इन यू जीरो वेक्टर हैज टू बी इन यू बट what about here c means any c you can take so c also a zero there so 0 into u is equals to 0 belongs to u so it is added there so you may say separately or you can add them there because what जीरो अगर जीरो अलग से बोलने का कन्वीनियंस यही है कि पहले ही बोल दे सकते हो कि वो वेक्टर स्पेस है होगा कि नहीं होगा अगर जीरो उसमें नहीं है तो नहीं होगा ठीक है लाइक इसमें इज इट containing 0 0 0 or not that 0 plus 0 is equals to 0 so it is a vector it may be a vector space but what about if I am saying that a plus b plus 1 is equals to c okay so 0 0 0 is not satisfying because 0 plus 0 plus 1 is not equals to 0 so 0 0 vector is not there so it is not a vector space so that's why if I am separately saying that zero vector has to be in there then you can first check that zero vector is there or not okay so it is not a vector space because zero vector has to be there what about this one a plus b plus c just three conditions you have to check first you have already checked that 0 0 0 is there so first satisfy second two vector have to be added so let's take two vector a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 two vector added so as since these two vectors in s so obviously the condition satisfy hoga is equals to c2 so after adding them it will become a plus a1 a2 b1 plus b2 and c1 plus c2 so इसको एस में होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा ए प्लस a1 plus a2 plus b1 plus b2 has to be equals to c1 plus c2 तभी बोल सकते हैं कि ये इसमें है अभी नहीं बोल सकते तो लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि a1 प्लस इसको अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर लगा के देखेंगे तो a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 and this is c1 and this is c2 okay so it is satisfying so this is in s and now last condition with multiplication with any constant k a b c it has to be in s okay so this will become ka kb and kc so let's check it is in s or not s में होने के लिए ka plus kb को kc होना चाहिए तो k को अगर कॉमन लोगे तो a plus b होगा and a plus b as a b c you have taken a element of s so obviously it is given that ab plus is equals to a plus b equals to c so k into c so this is the element of s so these three conditions are satisfying so this is a subspace of r3 okay what about this set s is it a subspace or not yeah of r3 obviously
R3 प्लस का ये वाला सब स्पेस होगा या नहीं होगा. Just 3 condition you have to check. First 0 0 0 0 0 होगा क्योंकि ये तो कोई भी R होगा, तो जस्ट तो ऑलरेडी 0 है, तो दिस इज इन S. सेकेंड ऐड करना होगा, ऐड करने से ये तो 0 से मेन इसका डेफिनेशन क्या है कि थर्ड कंपोनेंट हैज टू बी 0. इफ यू आर एडिंग any vectors, it will be never become non-zero. It will be always 0. So again, if you add them, it will be again in S. If you multiply with any constant, it will never become a non-zero. So it is again after multiplying with any constant, it will be again in S. So it is a vector space, subspace actually. Okay. Hello. Yes, sir. सर वेक्टर स्पेस और सबस्पेस का डिफरेंस एक बार बताएंगे क्या? हाँ, सबस्पेस और वेक्टर स्पेस कुछ नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर का. दिस इज अ बेसिक थिंग. कोई भी स्ट्रक्चर, लाइक मैंने ग्रुप के लिए बोला था, इफ दिस इज अ ग्रुप, देन इसका कोई भी एक सबसेट अगर तुम एस लोगे और विद द सेम ऑपरेशन, if it satisfy all those conditions, then it will be called a substructure. If it is a group, then it is a subgroup. If as it is a ring, if you take a subset of R, okay, S, and with the same operation, if it satisfy all those conditions, then it will be called a substructure. And this structure is a ring, so now we will call it a subring. Okay, and as F plus dot is a field, if we take S as a subset of F, and with all those conditions of field, if it is satisfying again, then we will call it a substructure. Now this structure is a field, so we call it a subfield. Okay, and the same way, V plus is a vector space with respect to this field. Okay, so now any subset of this vector, suppose U is S is a subset, and if it satisfy all those conditions like previously it was satisfying, then we'll call it a subspace, subvector space actually. Subvector space is nothing but a subspace. Individually it is a vector space. Individually, if you are not considering its mother set, then it will be a individually it is a vector space. सब स्पेस में वेक्टर स्पेस का हर एक कंडीशन अप्लाइड होना चाहिए, बट उसमें क्या है कि वो कोई एक वेक्टर स्पेस का सबसेट ले रहे हो और उसमें डिफाइन करके दिखा रहे हो कि सब डिफाइन हो रहा है, सब जितना भी स्ट्रक्चर है वो वेक्टर स्पेस में इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो दिस विल बी again a vector space because there is a mother set, that's why I'm calling it a subspace. Okay, sub वेक्टर स्पेस, उसमें शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं सब स्पेस. ओके, V is a vector space and U is a subspace, mean U has to be a subset, the first condition. Okay, so let's ask you a basic. If this is a vector space, for example, the smallest subspace, which one you can make? Smallest subspace. Smallest subset will be the zero vector only, containing 0. This is the smallest subspace you can make, because 0 has to be there and all other condition will be satisfied. For any vector, this is a trivial case. Subspace. So, but suppose where we take a vector, suppose V belongs to V, and where we are trying to make a subspace including that vector V. Okay, कोई भी एक subspace तो make करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें V रहना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे अगर V होगा तो V के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, उसको भी V में रहना होगा, U में रहना होगा. अगर कोई एक सबसेट तुम मेक कर रहे हो U इसका V का,
तो इसको वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या करना होगा, v तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन 2v 3v 5v रहना होगा, तभी ना ये सब स्पेस होगा, अदरवाइज तो सब स्पेस नहीं होगा। क्योंकि सब स्पेस होने के लिए क्या होता है कि इसका वेक्टर के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसी सेट में होना चाहिए, otherwise if a set contains only v vector suppose, so this is not a vector space. Why? Because just like you, if you take a constant 2, you multiply with 2v, it is not in that set, so it is not a vector space. So when you are taking v, you have to multiply all those constant with the v, including 0 also. Okay, so all those so if you take v and you want to make a vector space out of v, then the shortest vector you can make cv. C is a field vector, means here is a field is R. So this is the smallest vector space out you are making out of V, this vector. Okay, and now you can check that is it a vector or not. So first of all, let's check 0 is there or not. So if C is equals to 0, 0 into V is 0, so 0 is there. This is you. You can S. Okay. 0 is there in S. What about addition? If you take two vector in S, two vector किस टाइप का होगा, C into V and D into V इस टाइप का ही होगा. So two vector, you are taking two vector CU and this is let's take it U. Okay. So this is CU and another vector is DU. Let's add them. So CU plus DU. So you can write in this way also, because it is a definition of a vector space, because C plus D, C and D is a element of a field, so C plus D is another constant, let's say call it K. So Ku, obviously Ku looks like this one, so this is a element of S, so it is satisfying this second condition for become a subspace. So what about the third condition? थर्ड कंडीशन में क्या, मल्टीप्लाई करना होगा, कोई एक मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके एलिमेंट इज सी यू, so this is kc and u, so this is another constant like k prime u, so this is also again is looking like this element of S, so it is satisfying these three conditions, so S is a subspace, so this is the shortest vector space you are making out of u. Okay, कोई भी एक वेक्टर को वेक्टर स्पेस से चूज कर रहे हो और उस वेक्टर को इंक्लूड करना चाह रहे हो किसी सब स्पेस में, तो शॉर्टेस्ट वेक्टर स्पेस यही होगा. दिस इज द शॉर्टेस्ट वेक्टर स्पेस यू कैन मेक. इफ यू आर टेकिंग टू वेक्टर्स, वी में से टू वेक्टर ले रहे हो u and v, ओके, एंड यू वांट टू मेक अ शॉर्ट वेक्टर स्पेस वेयर u and v are included. So what you can do, cu, जितना भी u है cu करना होगा और जितना भी v है dv करना होगा, लेकिन उसको आपस में ऐड भी होना चाहिए, वो एडिशन भी उस सेट में रहना चाहिए, तो cu प्लस dv भी रहना चाहिए, तो उसको एट द सिंगल फॉर्म इस टाइप से लिख सकते हैं, dv where c and d are constant, means elements of the field. Now this is the set. You can again prove that this is a vector space. You are making it out of two vectors, u and v. Okay, you are making a vector space out of two vectors, u and v, and this is the smallest one, which contains two vectors, l and v. इसको एक different name से लिखा जाता है. This is l of u. ठीक है, this is l of uv. इसका नेम भी है लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे. L U and V, okay, this is alien. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, there is a problem, like what about this V is already you find by multiplying some vectors constant with a vector, okay, so like Ku, उसमें क्या होगा, तो Cu D and this is V is you find after multiplying with k, so it will be say c plus dk
into u. This is nothing but a constant, new constant. So c prime and u. So it will become only lu. Okay. v उसका मीनिंग ही नहीं है. तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंसी का. अगर v को एज ए मल्टीप्लाई ऑफ u लिख सकते हो तो u and v will be the dependent one. If there is no other constant you can multiply it to become v, then it will be independent one. U and v will be independent one. Okay, means when then u and v vector when they are independent, then if you can find any constant multiplication cu, or you can express in this way also dv, any other. মানে স্যার তখন ওই ভেক্টর স্পেসটাই শুধু ইউ ভেক্টর দিয়ে যে কোনো ভেক্টরকে আমি ট্রেস করতে পারি. হ্যাঁ, কারণ ভিটা তো ওই ভি ইউ ফাউন্ড ভি মাল্টিপ্লাইং কনস্ট্যান্ট উইথ ইউ. ওকে, this v is already an element of this set. Okay, this v you are taking from v is already an element of this set. So that's why it's reduced to lu, not luv. So a new this is a independent. Normally the definition is two vectors u and v is called independent if what dependent, let make a equation cu plus dv, okay, equals to 0. Now tell when it will be 0. First of all, this is the one condition, it will become 0. C agar c 0 and d 0 loge to it will become 0. तब तो सर linearly independent. नहीं हो तो इंडिपेंडेंट अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ c इक्वल्स टू 0 एंड d इक्वल्स टू अगर 0 लोगे तो ये वाला हमेशा 0 होगा. ठीक है ना. But if you find only this solution, if there is no other solution, that then it will become a independent one. Okay, अगर मतलब अगर c सपोज 0 तो होगा ही, 0 छोड़ के और एक सॉल्यूशन तुम्हें मिला 2 and d equals to 3, तो क्या होगा 2u plus 3v is equals to 0. Means you can write u is equals to minus 3 by 2 g. Means you find u after multiplying, constant multiplying with the v vector, so it is dependent. Okay, so when it will be independent, linearly independent or independent, both are same. When so there is no non-zero solution. हेलो. यस सर. कनेक्शन कट गया है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड dependent one, and if there is no other non-zero solution then it will called independent. Okay, so u and if a set contains u and v and they are independent, then this set will called a independent set. Okay, independent set. What about this set? When it is dependent or independent, a single set when it is independent or dependent. cu equals to 0. Okay, so obviously c 0 होगा तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो c 0 होगा तभी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. कोई भी नॉन जीरो. लेकिन अगर इफ यू टेक दिस u as a zero vector, so even it's a non-zero 2, then it will be again 0. Okay, so if a singleton set containing a zero vector, it is a dependent vector. So any non-zero vector, a singleton set as a, not a vector, is a set actually. It is a independent set. इंडिपेंडेंट सेट कब होगा जब कोई भी सिंगलटन सेट, नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज इंडिपेंडेंट सेट.
सेट इंडिपेंडेंट कब होगा? cu plus dv equals to 0 independent होगा only for this equation if satisfy only for c equals to 0 and d equals to 0, only for, because there is no non-zero solution. अगर 3 u v and w देखिए equation cu plus dv plus kw equals to 0. If there is only this c equals to 0, d equals to 0 and k equals to 0, there is no other non-zero solution, then it will be called a independent set. Okay, this is an independent set. तो बेसिकली अगर डिपेंडेंट होता तो क्या होता कि कोई भी एक वेक्टर सपोज v विल बी जनरेटेड फ्रॉम u एंड w. ओके, इसको डिलीट कर सकते हो. जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 and 3 3, this is a dependent set because you can just see that after multiplying 2 you have this one, this set. After multiplying 3 you have this element. Okay, so to make it independent set you have to eliminate this element also, 1 1. So this is a independent, you are making an independent set out of this mother set. What about this set? It is not always you can eliminate all those elements. You can just like 1 0 0 1 and 2 3, which one you can eliminate? At least one you can eliminate, like if you 2 1 0 and 3 0 1, you can make 2 3. Okay, so 2 3 you can eliminate, but after eliminating 2 3 you cannot eliminate further. So this is an independent set. You cannot find any, like, let's check whether it is dependent or independent applying the formula definition. 1 0 plus d 0 1, it has to be 0 0 for only c equals to 0 and d equals to 0, no other element. तो यहाँ पे क्या होगा, c0 और यहाँ पे होगा 0d equals to 0 0, और इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, c and d equals to 0 0. So this is c is equals to 0 and d equals to 0. So you find only a zero solution, no other solution. So what about this set after applying the formula? ठीक, तो यहाँ पे अगर c11 plus d22 has to be 0 0. तो यहाँ पे cc and this is 2d equals to 0 0. So there after adding c plus 2d and c plus 2d equals to 0 0. So after comparing the component, c plus 2d has to be 0 and c plus 2d equals to 0. So these are the same equation, so you can eliminate one. So here you find c is equals to minus 2d, means if you take c is equals to 1 d is equals to 1, you have c is equals to minus 2. So you have a non-zero solution. C and D, you have a non-zero solution, so it will become a dependent one. To make it independent you have to eliminate one. Okay, so डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई एक वेक्टर जेनरेट नहीं होगा अदर से. जेनरेट मतलब उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और दूसरे वेक्टर से ऐड करना. ठीक है, मतलब यहाँ पे u v अगर दो वेक्टर है ऑलरेडी and w, if after adding w in this set it is become dependent, then what does that mean? It means that w, you can make w out of u and v. Means after adding u, v and w it become dependent one. If then it means that you don't need to add w. It has already w in it, because you can make a w out of this vectors. You are adding some c and dv, you can make w. So that is called independent or dependent.
So because it is not needed there. Okay. So এখানে মানে ভেক্টর স্পেসে সব ভেক্টর গুলোর মানে জিরো থেকে আমরা নিচ্ছি তো রেফারেন্সটা নাকি, মানে জিরো ভেক্টর থেকে। জিরো ভেক্টর থেকে রেফারেন্স বলতে জিরো মানে অ্যাজ this is a vector space with respect to this field. Okay, so it has to be a abelian group. abelian group होने के लिए उसमें एक identity element होना होगा. This identity element is called zero vector. Okay, this is a zero vector. So if it is not there, it is not a group, it is not a vector space. So zero vector has to be there. So even you make a subspace, you subset of V, it also has to contain this identity element. So zero vector has to be there. Reference, this reference is not like that. This is a, like I'm telling that V and U are dependent, means you can find V out of multiplying C. Okay, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद V तुम्हें मिल जाएगा. तो इसी को अगर इसको इस टाइप से लिखेंगे CU माइनस V इज इक्वल्स टू, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीरो वेक्टर आएगा. ओके, जीरो वेक्टर इज नीडेड फॉर सॉल्विंग अ इक्वेशन. For any equation, you know that zero vector is very necessary identity element. Like a plus jab in group, this is a group, suppose this is a group, this is a group, and this is an equation, x star a is equals to b. So if I tell you that what is x, then you cannot directly find, even if it is a plus, you cannot say x is equals to b minus a. You cannot say. You have to go through a series of operation, then you can say x is equals to b minus a. So how I'm going to do it? Like, so I'm going to add a inverse element of that. Okay, so this is minus a. So I have to minus a, add both, and then up, because it's satisfying the associative property, I can say, I can write this, and as it is a zero, it is a inverse element of a, I can say x, it will become x plus 0, and then because it is zero element, so it will be x. Okay. So 0 is you have to make this side 0 to have x. Okay, so this is kind of the same, cu minus v. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, c by d हो सकता है, तो इसको d मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो ये वाला आ रहा है. ठीक है, cu प्लस dv. तो ये वाला डिपेंडेंट होगा कब, अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे आ गया, cu plus dv equals to 0. This is not a zero, actually zero vector. Zero vector. If you find any non-zero like 2 and 3 to satisfy this equation, 2u plus 3v equals to 0, then it will be dependent. Why? Because you know that u is equals to minus 3 by 2 v. You find u after multiplying a constant with a v. So u is not needed in a vector space when there is a v, because to make a vector space out of v, you have to constant multiply with that vector, and obviously this is also a constant, so it contains u. This vector lu, this vector lu contains u, that's why it is independent. You don't need to add u. But if there is no constant, so to multiply, like this one 1 0 and 0 1, you cannot have 1 0 after multiplying any constant to this vector. So if this is a vector 1 0, c10, this is a vector space, subspace, okay, 1 0,
This is a vector space, and if you add this vector, it will become a different vector space. Okay, so it will become C10 plus D01. यहाँ पे 2 वेक्टर होगा 10 and 01. They are introduce a new concept that is called dimension. A vector space का dimension determined होता है how many independent vectors are there to make that vector space. Okay, so यहाँ पे one vector is enough to make this vector space. So this is one dimensional vector space. There is 2 vectors to make this vector space, so 2 dimensional vector space. तो नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे. ओके, अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. Sir, you will share this note, right? What? Hello, sir. हाँ बोलो बोलो, रिपीट करो, सुनाई नहीं दे. You will share this note, right? Okay, I will share it, but I don't think if you just after complete immediate, if you check this note immediately, then you can understand what I have written. Otherwise, I don't think there's anything you will find, because I have not written any language there. Okay, I will send it. স্যার এসকে মাপা পড়লেই তো হবে স্যার এটা. enough, কিছুই লাগবে না. Actually, to learn the vector space, you need to learn those, not learn, at least know those sense of this structure, vectors, group or ring and field, because this is a combined definition. Vector space, इसके मापा is enough. V plus. Actually, this the part I am going to teach you, it is very easy, but the part that Somo is going to teach you is a difficult one. এটার অ্যাপ্লিকেশন কি আছে, মানে এটার মানে ফিজিক্সে বা কোথাও অ্যাপ্লিকেশনটা কি এটার? মানে এটার অ্যাপ্লিকেশন অনেক আছে, যেমন টেন্সর ইজ কাইন্ড অফ আ ভেক্টর. স্যার তো মানে মানে দুটার বেশি কোয়ান্টিটি চাই তো. হ্যাঁ, but tensor is also a vector, but you can make a tensor out of a vector space. Like how can I say that vector space में क्या होता है कि it is a vector. Normally जो vector है ना, फिजिक्स में vector पहले स्टार्ट किए थे जिसका डायरेक्शन है. আচ্ছা, ওইটার মানে ওই ভেক্টরের সাথে এই ভেক্টর স্পেসের কোনো সম্পর্ক আছে? সেম. স্যার আমি ওটাই বলছিলাম, মানে এইখানে ভেক্টর স্পেসে সব ভেক্টর গুলো তো মানে 0 থেকে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ফিজিক্সে তো আমি যে কোনো আরবিটারি যেখান থেকে খুশি শুরু করতে পারি. ওখানে let me tell you that vector, you know that a vector which has a quantity and a direction, no? আর টেনসরে তো স্যার আরেকটা লাগবে এই দুটো ছাড়া, মানে মিনিমাম. ওটা তো লাগবে. लेट्स जस्ट वेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ. तो वेक्टर जो है, पहले स्केलर से वेक्टर आया, जो वेक्टर में क्या है, इंक्लूडिंग अ डायरेक्शन. तो टू make that direction you need a reference frame, no? You need a reference frame to make that direction. So this is a vector space R2. You are making a vector out of this vector space. When I'm telling this R2 plus is a vector space, then you are 2-dimensional vector. This is a 2-dimensional vector. If I am taking R3 plus, this is a 3-dimensional vector. Okay, this is a 3-dimensional vector. Those vector operation you have already learned in physics. These are the same, but what there is a there you only apply those basic things, but here you learn, you can modify it any abstract ways, like n-dimensional, infinitely dimensional vector space, like when you include the time axis. So there is a 4-dimensional vector space. How to
measure a distance of a vector space. In a 3-dimensional vector, you know how to make find a distance, but in 4-dimensional, when there is a time, you cannot just easily find a distance. So you have to apply general relativity to find that distance. মেনে তো স্যার কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়ে হয়ে যাবে। কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়ে অলওয়েজ হবে না, কারণ তুমি 4-dimensional নরমালি যে কোনো নরমালি ইফ ইউ না ফাইন্ড আমি 3 ডাইমেনশনে বলছি স্যার, 4টা জানিনি স্যার, 4 তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওটাই তো তুমি ওখানে কি এখন কি বাংলা বলবো না হিন্দি বলবো আমি বুঝতে পারছি। শেষ হয়ে গেছে, এখন আপনি নিজের মতো বলুন স্যার। তো ওখানে যেটা ডিসটেন্সটা মেজার করছো না, ওখানে যেগুলো তুমি ভেক্টর ফিজিক্সে যে ভেক্টর গুলো পড়ছো, ওটা বাই ডিফল্ট তোমাকে অলরেডি কন্ডিশন গুলো অ্যাপ্লাই করে বলে দেওয়া হয়েছে যে ইউ আর ফ্রি টু অ্যাপ্লাই দোজ ফর্মুলা, ঠিক আছে। আর এখানে আমি কি করছি, আমি মেক করছি আমি যে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, কি কি অ্যাপ্লাই করতে পারি ইন ফিউচার, এটাকে কিভাবে মডিফাই করতে পারি, এটাকে কিভাবে দেখতে পারি। মেন কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন যেটা, কোঅর্ডিনেট রোটেশন, সেগুলো সব ভেক্টর স্পেস থেকে আসবে। there has to be invariant, means you know the reference frame invariant হবে তবেই তুমি মেক করতে মানে তোমার যে কি বলবো ফিজিক্সের টার্মটা হচ্ছে গিয়ে রেসপেক্টিভ ওয়েতে তোমাকে তো মেজার করতে হবে না, রেসপেক্টিভ ওয়েতে মানে আর্থ নিজের অ্যাক্সিসের এতে ঘুরছে, তারপরে আবার সেটা রোটেট করছে সানের রেসপেক্টে। সো রেসপেক্টিভ ভেলোসিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার রেসপেক্টিভ ভেলোসিটির জন্য রেফারেন্স ফ্রেম তোমার বিভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেম নিতে পারো, কিন্তু ওই রেফারেন্স ফ্রেমে যেটা তুমি মেজার করবে ডিস্টেন্সটা, ওটা যেন যে কোনো রেফারেন্স ফ্রেম নেবে তখন যেন সেম হয়। তুমি এই রেফারেন্স ফ্রেম নিলে এটা কোনো জায়গায় শিফট হয়ে গেল, এখানে যে ডিস্টেন্সটা মেজার করলে ইট হ্যাজ টু বি সেম অ্যাজ দ্যাট ডিস্টেন্স। তো রেফারেন্স ফ্রেমটাকে কিভাবে আমি ট্রান্সফর্ম করলে ওটা সেম থাকবে, তো ট্রান্সফরমেশনের একটা ওয়ে আছে, লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন নরমালি আমরা করি। হ্যাঁ, তো লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন করলে ওই ইনভ্যারিয়েন্ট গুলো আমাকে মেজার করতে হবে। তো ওখানে যে আর টেন্সার যেটা, টেন্সার অ্যাকচুয়ালি যদি ওর মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে, যেমন এটা কি হচ্ছে ভেক্টর, তুমি ভেক্টর জানো, কিন্তু ভেক্টরের ডেফিনেশনটা কি, বি প্লাস ইজ আ অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ উইথ রেসপেক্ট টু দিস আর প্লাস এ ফিল্ড, এর মধ্যে তোমার অনেকগুলো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে, তারপরে আমি সেটাকে ভেক্টর বলছি। তুমি যখন ফিজিক্সে অ্যাপ্লাই করছো তুমি জেনে নিয়েছো, মানে উইদাউট নোয়িং দোজ কন্ডিশন ইউ আর অ্যাপ্লাইং দ্য ফর্মুলা। তো সিমিলারলি টেন্সারের কিন্তু তোমাকে তার আগে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন জানতে হবে এবং কোভেক্টর জানতে হবে। ওখানেও একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে একটা ডেফিনেশন আছে যে এইরকম যদি কিছু হয় দেন ইট উইল বি কল্ড আ টেন্সার, ঠিক আছে। এবার ওটার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স যেটা, সেটা অবভিয়াসলি ওই মানে কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। যদি একদম নর্মাল কথাতে বলি, যে টেন্সার হতে গেলে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টও মানে ওটা কম্পোনেন্ট থাকবে, মানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে এরও বেসিক আরো কম্পোনেন্ট থাকবে। এটা হচ্ছে টেন্সার। একটা ভেক্টরও টেন্সার, একটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট, মানে যেমন স্কেলারকেও ভেক্টর, আমাদের এই ডেফিনেশনে কিন্তু স্কেলারটাও একটা ভেক্টর, কারণ আর প্লাস ইজ এ 1 ম্যাট্রিক্স তো স্কেলার, মানে ওটাও তো মানে এই যে আর প্লাস বললাম ওটা তো গ্রুপে বলেছিলাম। আর প্লাসটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে এই ফিল্ডের রেসপেক্টে, করবে তো, তাহলে এটাও একটা ভেক্টর স্পেস, তাহলে স্কেলারটাও একটা ভেক্টর হচ্ছে। তো ভেক্টর হচ্ছে ভেক্টর, স্কেলারও ভেক্টর, ইভেন টেন্সারও ভেক্টর। তার মধ্যে কন্ডিশন কিছু অ্যাডেড হচ্ছে, তার জন্য ওটা টেন্সার হচ্ছে। টেন্সার গুলো ভেক্টর, বাট নট অল ভেক্টর ইজ আ টেন্সার। ভেক্টরে যে বেসিক স্ট্রাকচারটা আছে ওটা তোমার টেন্সারেও মানে থাকতে হবে। টেন্সারে যদি ওগুলো না থাকে তো ওটা ভেক্টরও না, টেন্সারও না। মানে ওই তোমার যে টেন্সার সেটাতেও কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা থাকবে, যে ওটা কোনো একটা অপারেশনের রেসপেক্টে অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ এবং কোনো একটা ফিল্ডের রেসপেক্টে ওই সব কন্ডিশন গুলো স্যাটিসফাই হবে, এবং আফটার স্যাটিসফাইং দোজ দেন ইউ ক্যান কল ইট আ ভেক্টর
বাট ভেক্টর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে আরো কিছু স্ট্রাকচার থাকবে যেটা ওটাকে টেন্সার করবে, বুঝতে পারলে? বুঝলাম স্যার। এগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে, ম্যাথামেটিক্যালি তো তুমি ইউজ করবে ওই কিছু কয়েকটা, কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েটাকে এটাকে মানে অনেক ইকুয়েশন সলভ করতে কিভাবে আমি করতে পারি। যেমন নর্মালি কি হয় আমি বলে দিচ্ছি, ভেক্টরে তোমরা যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পড়ো, দুটো ভেক্টরকে যখন অ্যাড করো, হ্যাঁ, যে কোনো ভেক্টরকে আমরা কি করি, প্যারালালি ট্রান্সফর্ম করে দিই না এটাকে অ্যাড করার জন্য। বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যাঁ তো আমি যদি এই Sir, ভেক্টরটা cos নিই আর এই complement. ভেক্টরটা নিই, হ্যাঁ, তো আমি এই দুটোকে যদি অ্যাড করি তাই এটাকে আমাকে হয় এইটাকে এখানে নিয়ে যেতে হবে, নাহলে এটাকে এখানে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে অ্যাঙ্গেলটা পাবো না। না, প্যারালালি করবে। তুমি অ্যাড যদি করতে দিই আমি দুটো ভেক্টরকে, তো ওই রকমই তো করো, দুটো হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেক্টরকে তারপর অ্যাড করে তো প্যারালাল ওরকমই করি স্পেস। হ্যাঁ স্যার। তো ওটাই বলছি, এই ডিপেন্ডেন্সিটা কি করে তুমি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারছো, এগুলো কিন্তু ভেক্টর স্পেস ডিটারমাইন করছে। তুমি ওগুলোকে না কনসিডার করেই কিন্তু ওখানে তুমি করছিলে। আমরা তো স্যার ওই ডেফিনেশন করে ফ্রি ভেক্টর তাই আমি সরাতে পারি। বলছি না হ্যাঁ ওটা ভুল, আমি এটাই বলছি যে এই ভেক্টর স্পেসে ওগুলো লার্ন করবে যে কি করে আমি নিয়ে যাব, কে আমাকে ওই মানে অথরিটিটা দিল, ওখানে নিয়ে গেলে আমার সেম থাকবে, ওটা আমি ভেক্টর স্পেসে লার্ন করব। আমি নিয়ে যেতেই পারি না একটা ভেক্টরকে আরেকটা, ওখানে নিয়ে গেলে ওটা ডিফারেন্ট ভেক্টর হয়ে যাবে। কিন্তু ওখানে আমাদের অন্য একটা প্যারালাল ট্রান্সফর্ম বলে একটা কথা আছে ভেক্টর স্পেসে, ওটা করি ওখানে, যে ওটা কি করে আমি ওখানে নিয়ে গেলে। কারণ প্যারালাল ট্রান্সফর্ম আমি এটা প্লেনের জন্য ভাবছো, কিন্তু যদি তুমি স্ফিয়ার যেমন আর্থের জন্য ভাবো, তুমি প্যারালাল ট্রান্সফর্ম যদি অন্য এইখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আসো, পুরো ডিফারেন্ট ভেক্টর হয়ে যাবে। যদি এটা আপ ভেক্টর থাকে এইদিকে, তো এটাকে এখানে নিয়ে গেলে এটা এইদিকে হবে, তো ওখানে কিভাবে নিয়ে যাবে, কোন রুলটা ফলো করে নিয়ে যাবে, সেটা ডিপেন্ড করবে ভেক্টর স্পেসে। তো ওগুলোই এখানে পড়ানো, তো এগুলো খুব বেসিক, ওটা অনেকটা ভেতরে আছে। মেইনলি ভেক্টর মানে হচ্ছে ইনভ্যারিয়েন্ট নিয়ে কাজ করা। ইনভ্যারিয়েন্ট মানে যে কোনো, আমি যেটা মেজার করব কোয়ান্টিটি, ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, ওটা যেন যে কোনো রেফারেন্স ফ্রেমে আমার সেম হয়। ভেক্টর হচ্ছে তাই, টেন্সার হচ্ছে তাই, যেটা এমন একটা যে কোনো রেফারেন্স ফ্রেমে আমি ওটা যতই মানে আমি যখন রেফারেন্স ফ্রেম করব, এটা হচ্ছে একটা 2 ডাইমেনশনাল রেফারেন্স ফ্রেম। এই রেফারেন্স ফ্রেমটা কিন্তু এরকম হতে পারে, রেফারেন্স ফ্রেমটা আমি এরকম, এটাকে যে 90 ডিগ্রি হতে হবে তার কোনো মানে নেই, আমার এটা নতুন রেফারেন্স ফ্রেম, ঠিক আছে? আমি যে কোনো ভেক্টরকে, ওই যে বললাম না, এটা হচ্ছে 10 ভেক্টর, এটা হচ্ছে 01 ভেক্টর, এটা R2 ভেক্টর, এই দুটো ভেক্টর দিয়ে জেনারেট হয়ে যাবে, যেটা ওই L10 and 01 বললাম, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি C10 প্লাস D01, এটা দিয়ে জেনারেট হয়ে যাবে, কিন্তু এটা অন্য দুটো ভেক্টর দিয়ে হবে, U and V। তো এই ভেক্টর স্পেসে যে কোয়ান্টিটি গুলো আমি মেজার করব, আমি এইখানেও যেন সেম মেজারমেন্ট পাই, তার জন্য আমাকে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন করতে হবে। ওই লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন আমাকে মানে গ্যারেন্টি দেবে যে ভেক্টর যে কোয়ান্টিটিটা ছিল, ওটা আমার অন্য রেফারেন্স ফ্রেমে গিয়েও সেম রেজাল্ট দেবে। তো তার জন্য আমি ভেক্টর স্পেসকে ওইভাবে ডিফাইন করেছি, দিস ইজ আ ভেক্টর স্পেস। ওটা এমন ভাবে স্ট্রাকচারটা গড়ে দিয়েছি যেন এই মানে আমি যেখানেই নিয়ে যাই ও কোয়ান্টিটি সেম থাকবে, ও চেঞ্জ হবেই না। আর সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অন্য কোয়ান্টিটি তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে তুমি যদি এই রুল গুলো মেনে না চলো, তাহলে অনেক কিছুই হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আমি লিভ করছি, হ্যাঁ।